Harold Bloom, critic who championed Western canon, dies at 89. This was the title New York Times came up with when Harold Bloom died in 2019. Harold Bloom was an American literary critic and the Sterling Professor of Humanities at Yale University. Sterling is the highest rank in Yale University. This is similar to our professor in universities. He is often cited as the most influential English language critic of the late 20th century. The Western Canon, The Books and School of the Ages is a 1994 book about Western literature by Bloom. In this book, he defends the concept of Western canon by discussing 26 writers whom he sees as central to the canon. Bloom was a staunch supporter of the Western canon, championed by the likes of Shakespeare, Chaucer, Kafka. And this was done in a time when all the white, male, European authors were being put under scrutiny by the multiculturalists, feminists and the Marxists. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും കാനനിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലൂമിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി. Shakespeare is God and Shakespeare's characters are as real as people and have shaped Western perceptions of what it is to be human, said Bloom in Shakespeare, The Invention of the Human. Bloom's The Anxiety of Influence, A Theory of Poetry is a 1973 book in which he did a revisionary reading of literature. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദ ആങ്സൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഈ ഒരു ഫ്രേസ് ബ്ലൂമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കും. നെറ്റ് എക്സാമിൽ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ടത്. ഇപ്പം ആരുടെ ആങ്സൈറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഹൂസ് ആങ്സൈറ്റി? ദ ആങ്സൈറ്റി ഓഫ് ദ ന്യൂ ഓർ ദ കണ്ടംപററി പോയറ്റ്. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ആങ്സൈറ്റിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. What is the influence? The influence of earlier poets whose works inspired the poet. The contemporary poet or the new poet has an anxiety that she will end up producing a work of art which might be conceived as similar to earlier creations. So she keeps on changing the work to make it look original. This is an artistic struggle or agon or anxiety that exists throughout the history of literature. Every author experiences this anxiety of influence in the process of their literary creation. This is similar to the anxiety a male child faces in relation to his father. This concept of Bloom has its origins in Freud's Oedipal theories. Each new poet feels the need to outperform or outdo the earlier strong poet before him. After the anxiety of influence, he published a second volume. And this was given the title, A Map of Misreading. Now, let us look at the anxiety of influence through an example. It's an imaginary example. It's not Bloom's example, it's my example. So, suppose M.T. Vasudevan Nair reads Mahabharata and is inspired and feels like writing about the character Bhima. Bloom calls this the motivating force in the mind of the poet. And he uses the term Misprison or misreading. അപ്പോൾ M.T. ബുക്ക് മഹാഭാരതം വായിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, എനിക്കിങ്ങനെ ഭീമനെ കുറിച്ചൊരു കഥ എഴുതണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം വരികയാണ്. ഈ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സിനെയാണ് മിസ്പ്രിസോൺ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് റീഡിംഗ് എന്ന് ബ്ലൂം വിളിക്കുന്നത്. ദിസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ബിഹൈൻഡ് ഓൾ പോയട്രി ഓർ ലിറ്ററേച്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബ്ലൂം. Now he cannot reproduce the narration exactly as it was written by Vyasa. So M.T. will have a psychological defense mechanism in his mind which compels him to misread the original text. മുമ്പ് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്ലൂമും ഈ മിസ്റീഡിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ, മഹാഭാരതം വായിച്ചു, ഒരു പുനർവായനയാണ്. അപ്പോൾ ആ വായിച്ചിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പുനർവായന എങ്ങനെയായാലും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ മഹാഭാരതവുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ വരാൻ പാടില്ല. മാക്സിമം അതിൽ വെച്ച് വിട്ടുപോകണം, യുണീക്ക് ആകണം. വ്യാസനെ കോപ്പി അടിച്ചു എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആങ്സ്റ്റ് ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെയാണ് ആങ്സൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ, നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് നിങ്ങൾ എന്താ മാക്സിമം അതിനെ യുണീക്ക് ആക്കാൻ നോക്കും, മാക്സിമം അതിനെ ഒറിജിനൽ ആക്കാൻ നോക്കും. ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്.
he will make it as unique as possible to make it look original. അപ്പോൾ എല്ലാ കലാസൃഷ്ടികളും ഇതുപോലെയാണെന്നുള്ളതാണ് ബ്ലൂമിൻ്റെ ആശയം. We are only possible of creating interpretations of previous texts. So MT, what does MT do? MT misreads the narration to make it as different as possible from the earlier text, Mahabharata. And in this effort to emulate and finally surpass earlier texts, poems that fire the poet's passion for poetry in the first place, strong poets misread these texts in a psychoanalytically defensive gesture that allows them to create a literary creation or literary work that is new or unique. Bloom quotes Milton, misreads Shakespeare. Blake misreads Milton, etc. These impulses or mispresons are ultimately responsible for all strong poetry. If there are strong poets and strong poetry, then there must be weak poets who create weak poetry. Who are they? Bloom says weak poets merely imitate their predecessors. They fail to engage with the deeper and more unwieldy impulses that ultimately account for great poetry. അപ്പോൾ വായിച്ചിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായി, പക്ഷേ ആ മിസ്റീഡിങ് എന്താണ്? ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിതയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അധികം വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പറയില്ലേ ക്ലീശയാണ് ഇതെന്താ ഒരേ കഥ തന്നെയാണെന്ന്. അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എ വീക്ക് മിസ്റീഡിങ്. വീക്ക് പോയട്രി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, വലിയ ഒറിജിനാലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ബ്ലൂം മേക്സ് ബിറ്റ്വീൻ strong poets and weak poets. In his 1982 book, Agon, Towards a Theory of Revisionism, Bloom writes that no one fathers or mothers his or her poems. Because poems are not created. അങ്ങനെ ശൂന്യതയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല കവിതകൾ എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലൂം പറയുന്നത്. പോയംസ് ആർ ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഈ മിസ്റീഡിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടായി വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് ബ്ലൂമിന്റെ വാദം. Poems are interpreted into existence, and by necessity they are interpreted from other poems.